buổi webinar từ lượng sang giá trị, chất lượng ảnh hưởng đến giá tín chỉ carbon rừng như thế nào và ý nghĩa cho Việt Nam, được tổ chức trong khuôn khổ của mạng lưới carbon rừng do chương trình hợp tác thúc đẩy dịch chuyển khí hậu UK-PAC hỗ trợ thông qua tổ chức Forest Trend. Và tôi là Nguyễn Trung Thông, rất vui lại được cùng đồng hành cùng tất cả quý vị trong khoảng thời lượng 90 phút sắp tới ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, như chúng ta biết, Việt Nam hiện đang hoàn thiện khung pháp lý và chính sách định hình thị trường carbon rừng trong nước. Và trong bối cảnh này thì thị trường carbon toàn cầu cũng đang có những xu hướng thay đổi rất rõ rệt, không chỉ đơn thuần là từ lượng tín chỉ được phát hành, được sử dụng, mà bên mua ngày càng đặt ra những yêu cầu ngặt nghèo hơn, và giá carbon thì ngày càng phản ánh đầy đủ hơn về chất lượng cũng như cái cách thức mà rủi ro được đánh giá cũng như được quản lý bởi các dự án carbon. Đó cũng chính là lý do vì sao hôm nay chúng ta cùng tham gia buổi webinar ngày hôm nay để có thể tìm hiểu thêm vậy thì những xu hướng thay đổi đó trên thị trường carbon quốc tế là gì, điều gì đang dẫn dắt những cái xu hướng thay đổi như vậy, và những cái chuyển động đó thì có ý nghĩa thế nào đối với Việt Nam trong thời gian tới. Đến dự với webinar ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng được giới thiệu có chị Nghiêm Phương Thúy, chuyên viên phòng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Cục Lâm nghiệp Kiểm lâm. Chị Thúy là người đã trực tiếp tham gia xây dựng rất nhiều những cái chính sách lớn trong lĩnh vực lâm nghiệp, chuyên sâu về mảng biến đổi khí hậu, RED+, và đặc biệt hiện nay chị đang là một thành viên trong quá trình dự thảo cũng như hoàn thiện cái nghị định về dịch vụ lưu trữ và hấp thụ carbon của rừng, cũng như nhiều những cái chính sách khác lớn khác của ngành. Xin trân trọng cảm ơn chị đã tham gia cùng webinar. Và vị khách mời thì thứ hai tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Phạm Thu Thủy. Giáo sư tiến sĩ Thủy hiện đang là giáo sư về chính sách công tại Đại học Flinders và là giáo sư kiêm nhiệm tại Đại học Adelaide của Úc. Giáo sư tiến sĩ Thủy cũng là chuyên gia cao cấp của tổ chức nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế C4, và trước đây từng đảm nhiệm vai trò làm giám đốc toàn cầu về biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng và carbon phát thải thấp của C4 ICRAP. Trong 2 thập kỷ qua thì giáo sư tiến sĩ Thủy đã phát triển và dẫn đầu nhiều những nghiên cứu lớn trên toàn cầu về chính sách về biến đổi khí hậu, chính sách về khí hậu xanh, tăng trưởng xanh, thị trường carbon, thị trường tín chỉ, đa dạng sinh học, an ninh lương thực, chi trả dịch vụ môi trường rừng, phát triển carbon thấp, các giải pháp dựa vào thiên nhiên xóa đói giảm nghèo. Giáo sư tiến sĩ Thủy đã trực tiếp hỗ trợ 22 quốc gia trên thế giới để xây dựng cái chính sách về carbon rừng. Giáo sư tiến sĩ Thủy hiện là thành viên của nhiều hội đồng quốc tế và sáng kiến toàn cầu về biến đổi khí hậu, và là biên tập ở nhiều cái tạp chí khoa học uy tín trên thế giới. Giáo sư tiến sĩ Thủy đã xuất bản trên 200 ấn phẩm khoa học và nhiều những ấn phẩm được xuất bản bằng nhiều cái thứ tiếng khác nhau để độc giả trên thế giới đều có thể tiếp cận cũng như mà sử dụng. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Thủy đã dành thời gian để tham gia cùng webinar. Và đặc biệt hôm nay chúng ta có sự tham gia và chia sẻ của ông Louis Bush, ông giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương APEC tại Singapore, một đơn vị hàng đầu cung cấp dữ liệu carbon. Trong giai đoạn này thì ông Louis đang hỗ trợ các bên liên quan thuộc khu vực công cũng như khu vực tư nhân để tiếp cận những dữ liệu đáng tin cậy, phục vụ cho việc ra quyết định hiệu quả hơn trong chiến lược tham gia thị trường carbon. Trước khi gia nhập Singapore thì ông Louis có thời gian làm việc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hỗ trợ phát triển các cái dự án về điện mặt trời và điện gió tại châu Âu. Ông có bằng thạc sĩ về khoa học môi trường, chuyên sâu về phục hồi hệ sinh thái. Xin được trân trọng cảm ơn một lần nữa, xin được trân trọng cảm ơn cái sự tham gia đóng góp của các vị khách mời trong buổi webinar ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thì theo chương trình thì đầu tiên chúng ta sẽ lắng nghe cái bài trình bày của ông Louis với tiêu đề là cơ hội và cho thị trường carbon Việt Nam định hướng chất lượng, tuân thủ và uy tín, được tổng hợp từ những cái dữ liệu trong năm 2026. Xin mời các bạn hỗ trợ có thể bắt đầu cái bài trình bày, chia sẻ cái bài trình bày của ông Louis. Và sau cái phần trình bày của ông Louis thì chúng ta sẽ lắng nghe cái phần chia sẻ từ chị Nghiêm Phương Thúy với những cái cập nhật về định hướng hoàn thiện cái khung pháp lý cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam. Trước khi chúng ta sẽ lắng nghe cái phần bình luận từ
giáo sư tiến sĩ Phạm Thu Thủy. Và kính thưa quý vị, thì như thường lệ trong quá trình lắng nghe các bài trình bày, chúng tôi cũng rất mong nhận được những câu hỏi từ quý vị, có thể gửi vào cái phần chat box, chúng tôi có thể tổng hợp và chuẩn bị cho cái phần hỏi đáp ở cuối buổi webinar. Và sau đây thì xin mời anh Louis có thể bắt đầu cái phần trình bày của mình. Anh có thể giới thiệu gì thêm, ở đây chúng ta sẽ sử dụng bằng tiếng anh muốn chúng ta sẽ sử dụng bằng tiếng Anh hay là sẽ sử dụng bằng tiếng Việt để phát trên màn hình để cho mọi người có thể cùng theo dõi được. Mời anh Louis có thể sử dụng, anh có thể chia sẻ cái phần trình bày trên cái màn hình từ máy tính của anh ạ. Có lẽ là âm thanh về đang cái phần phiên dịch, không biết là anh có thể mở mic lên được anh Louis. Em nghe được ạ. Ok, ok rồi, chúng ta đã nhìn được cái bài trình bày chưa ạ? Nếu thế rồi thì xin mời anh Louis, anh có thể bắt đầu cái phần trình bày của mình. Super. Thank you, Tom. Really appreciated. Will I be able to share my slides, or do you want to share the slides like this? Anh Louis, anh có thể không biết mọi mọi người có đang lắng nghe được cái phần dịch bằng tiếng Việt trên máy của mình không ạ? Nghe được không ạ? You continue to present. We share the screen already. Okay, thank you. Hi, everyone. Thank you very much. Can you hear me okay? Thumbs up, yes? Thumbs up. Excellent. Thank you for all the thumbs up. Very appreciated. I'm very excited to be presenting to you all today. I hope it will be a fruitful discussion, and happy to share some of our data and insights on Vietnam's carbon opportunity. If you could go to the next slide, thank you. So I will start with my main message for today, which is Vietnam has the opportunity to generate real value from carbon markets. And to do this, it is critical to understand the standards and demand drivers in today's market. So I will explain some of these standards and the demand drivers in my following slides. But first, of course, we need to start with a very, very key message for carbon markets, which is the basic starting point are projects, of course. These will be projects that are avoiding emissions or removing emissions from the atmosphere. And as you can see here, I have shared some examples of these projects. For instance, we have nature-based solutions in the top, where we are essentially supporting nature by protecting it or by regenerating it. And then, of course, we have technology-based solutions, such as renewable energy, clean cooking, and waste management. These are just examples, but in truth, there are hundreds of different projects available in carbon markets.
And the key starting point for carbon markets and for Vietnam is to understand which of those projects we are going to be supporting to attract financing in the country. Next slide, please. And if we look at the picture for projects in Vietnam, we have on the left here the overview of all the projects that are currently in the country. And as you can see, a large majority are renewable energy projects. There are other project types, such as gas projects, or looking at waste management or cooking projects. But principally, Vietnam is a supplier to the international markets of renewable energy projects. If you look on the right-hand side, where I have put together the average across Asia, you can see that in Asia it's more balanced, but still also producing a large number of renewable energy credits. I would say what is different about the rest of Asia versus Vietnam is that the rest of Asia has a lot of agriculture and forestry projects, which are not present so much in Vietnam, as you can see in the green color and in the red color. And more generally, Asia has more diversification in terms of the different types of projects available in the continent. Now, there are differences between the types of projects in Vietnam and Asia and the rest of Asia. However, Vietnam is one of the largest producers of carbon credits on the continent. I've listed here all of the different countries, and I have ordered them by number of carbon credits that are produced in each country. Now, India and China by far produce the most. And then really we're looking at Indonesia, Cambodia, Bangladesh, and Vietnam as the next segment. So Vietnam is already a large producer in the region. And today we'll be exploring what makes these credits appealing to the international markets and what are some of the challenges that still need to be overcome. One of the major challenges that Vietnam faces is that the country produces more credits than are used in carbon markets. You can see from the bars the production of carbon credits, and the line is the using of those credits. So currently, 100% of the carbon credits that are produced in Vietnam are sold on what we call voluntary carbon markets. Now, I will describe that a little bit later. There are about 20 million credits that have been produced in Vietnam that have not yet been used, or we call in the industry retired. This is a major challenge because clearly there is more supply than demand. And anybody who has an understanding of economics knows that means that prices will be low. I also looked at who is buying those credits in Vietnam. We know about 45% of the companies that are buying credits in Vietnam. This is because you do not, as a buyer, have to disclose your name. So we know 45% of these companies, and as you can see, a very large majority, 71%, is coming from Europe. Next, we have about 10 to 12% in Australia, New Zealand, and North America, with then the rest of the world below this. So currently there is a very high dependency on European buyers, but as you can see, they are not buying all of the credits that are produced in Vietnam. Again, I will explain a little bit later why maybe this is. So let's look at that demand. In 2025, we saw a very big transition point
in carbon markets. And this is being driven by two main trends. The first is that there is a price premium for quality. So demand is following high quality carbon projects. Next, we have growing compliance uses that are driving demand. So I discussed earlier voluntary markets. Now we are also introducing the concept of compliance markets. And again, I'll describe this in more detail later. So what are the buyers interested? Well, as I said, quality is a very important factor to consider for carbon projects. No carbon project is identical. They are all unique because of their location, because of their activity, and because of the climate impact they are having. And so at Silvera, we produce a ratings system to help understand the quality of a project. What we're doing with a rating is we are explaining to buyers and to investors and to governments how confident we are that the project is delivering what they say in terms of climate impact. Can we be very confident that this project is having a real impact on the environment and on the communities that they serve? And so our rating system, as you can see here, goes from very high ratings, AAA, all the way to the low ratings, D. Everything in an A category would be considered a high quality project. Everything in a B category would be considered a mixed quality, mixed risk. And C and D are very low quality, very high risk. Each rating, when we analyze it, will look at different factors of quality. Because again, it's very difficult to measure impact of different types of projects. As I showed you earlier, we need to understand the impact of a forest project, a renewable energy project, and many other types. So we have a standardized approach that is recognized by the international markets. I will not go into great detail because otherwise we will spend most of our time discussing this. I will, however, mention the key areas that we focus on. We look at the carbon score of the project. This is looking at if what the project is saying we can verify is true about its activities. Then we look at additionality. Does this project need carbon finance or can it survive in carbon markets? We then look at permanence. How high risk is the long-term impact of this project? And then finally, we look at the communities and the biodiversity impacts that these projects are having. We must make sure that carbon projects are having no harm to communities at all stages. So this is how we define quality, and these have now become a very common using in carbon markets for buyers, investors, and governments. Now, this is driving demand. Next slide, please. Here you can see over time the quality of all of the credits globally that have been used. As you can see, when ratings became normal and common in carbon markets around 2022, you can see that every year the dark colors, the gray and the dark reds, have reduced. In 2023, 2024, and 2025, we have seen buyers using far less low-quality credits. We are still in 2026, so we will see what the final number is for that. However, as you can see already, there is again reduction in the C and D rated projects. So really what this is showing us is that since ratings became normal
in 2021, 2022, every year the using of low quality credits, the D and the C, have gone down year after year. So this shows that buyers are avoiding the low quality credits that are currently in the market. And this image for me shows the opportunity for countries like Vietnam. What we are seeing here is the production of credits minus the using of credits. So we are looking at the carbon credit deficit. As you can see, since 2023, every year, high quality credits in the light green have been more demand than supply. They are in a deficit. So this means that there is opportunities to deliver and produce high quality credits because today there is more demand than there is supply. So if we continue to monitor this over time, our expectation is that that number becomes bigger and bigger. More buyers are looking at high quality credits, and that means that we need to produce more high quality credits to be able to serve that demand. And so if I go back to how we showed that Vietnam currently has 20 million credits that are not used, that were produced but not used, if you remember. For me, this tells the story that there will be high quality credits that will be in demand, but there may be low quality credits that remain in the market, unbought by buyers. So it is critical for Vietnam to consider how to support high quality credit production in the country because there is more demand than supply of those credits globally. Next slide, please. Project type is also a really important factor. What we have seen over the last few years is that forestry and land use credits, so agriculture, protecting forests, planting new forests, those forestry and land use credits have been the largest share of the credits that have been used in the world over the last 3 years. Again, this is critical because we need, as a community, to understand quality is important, but also the type of credit that is used by buyers is important. Here you can see since 2022, the renewable energy credit in yellow has reduced as a percentage of credits used in the world. And if we think back to what we showed earlier around Vietnam, Vietnam produces mostly renewable energy credits. So as that demand reduces for that type of project, we need to make sure that Vietnam is responding and is able to deliver the type of credit that buyers want internationally. So we have the quality and we have the project type. Those are critical when we think about the opportunity for Vietnam. Next slide, please. And the final consideration, I talked about voluntary and compliance at the beginning. Now, let's be very clear. Voluntary credits are carbon credits that are used by corporations, people, or governments. There's no obligation to do this. They are doing it because they want to show that they are supporting climate. So this is why we call it voluntary. There is no need to do this, but they are doing it for their own green reasons. The compliance, however, is where a company has to use carbon credits. They have to use it because of their domestic system. Maybe they have a
carbon tax in their country and they can pay it using carbon credits. Maybe they are participating in an international association, like what we call CORSIA in red here. CORSIA is for the airline industry. Every airline will pay using carbon credits. Or compliance could also be countries and governments that are buying and selling carbon credits between them. So these compliance demands will begin to show from this year. We already had quite a lot of of compliance demand last year, but as you can see here, using Silvera's forecasting tool, we are able to predict that actually by 2035, there will be more compliance demand than voluntary demand. So understanding what buyers want, quality is important, the type of project is important, but why they need the carbon credits is also very important. Here, I'm based in Europe, and in Europe, companies are currently using lots of voluntary credits and no compliance credits. In the future, this will change, and they will use lots of compliance credits, and they will keep using some voluntary. So it is critical for Vietnam to understand who you are selling these credits to. The voluntary demand globally is not going to grow enormously. However, there is potential to sell into compliance markets. So we looked at demands and why people want credits. Let's now quickly look at supply. What we are seeing in supply is that standards are continuing to evolve to improve the quality of the credits in the market. This means they are being more strict with their methods that they use. Next slide, please. This shows you the source of carbon credits globally. And on the left, you see the majority was from an organization called Verra. But in 2023, 2024, and 2025, there is now a more diverse picture of the source of carbon credits in the world. Now, this is a good thing because what we are seeing is that these new standards are setting higher expectations for carbon projects. Next slide, please. Now here, I had a video, but let's forget that. I wanted to talk about these new standards. What they are doing is they are putting advanced software and technology to track forests, for example. And they are working with companies like Silvera to improve their methods over time. At Silvera, we produce forest maps for some of these new standards and registries. And what they are doing is they are closing the uncertainty for projects. And this makes the quality of projects easier to understand and more predictable. So the supply is at the registry level, at the standard level, is improving. And here I also wanted to share with you our prediction for the supply of carbon credits over time. We won't go into each one of these, but what I want you to look at is that, again, the use of renewable energy credits is going to reduce, and the supply of nature-based, the supply of agriculture-based are going to increase, as well as clean cooking and industrial energy efficiency. So we're going to see a change in the types of credits that are available on the market. And it's important, again, for us to consider this as Vietnam is part of this picture of producing credits. Next slide, please. And the final step in my presentation will be around pricing. So we've looked at demand. Buyers want high quality. They want some project types over others. Previous slide, please.
and they want to be able to use carbon credits in the best way possible. We then saw that the standards are responding to this. They're making their methodologies more technical. Ratings like us, we are very important in understanding quality. And we are also producing the technology and the data that is used for these new standards. So for pricing, what is really driving these? Well, 2025 marked a year where ratings were very clearly part of the pricing, and that shows that the buyers are willing to pay more money for a high quality credit. So now we're not just seeing a market with buyers and sellers, we're looking at buyers that understand the projects really well. And what they understand about projects will decide the price they are ready to pay. Next slide, please. And first of all, let's look at pricing. Here we have different projects, and we have the prices that people are paying for those credits. As you can see here, prices vary from $1 to $100. So there is no universal price for a carbon credit. There's no one carbon price that is in voluntary markets. The price, as you can see here, depends on the type of project. You can see in the middle, the gas projects, the cook stove projects, the methane projects and waste management projects. They're all quite low pricing credits. Some credits, like what we call ARR, which is the reforestation projects, they attract a much higher average price. So the prices vary quite a lot. And here we're looking at a very large sample size of transactions. We're looking at tens of thousands of transactions. And the price is spread depending on the type of project, but also inside the same project type, the price can vary quite a lot. So to understand why people are paying different prices, we have to understand the project type, the location, the quality, the community and biodiversity benefits, and the use case. Next slide, please. So here are some examples of some of those drivers. Again, we have different project types at the bottom. And on the left, we have by rating. And on the right, we have by community and biodiversity benefit of the project. So as you can see, there is a positive relationship between how much someone is going to pay with the quality of their credits. You know, the green and the yellow are clearly higher in all of these project types. So people are paying more for a higher quality. And people are also ready to pay more money for the same projects if they have a high community and biodiversity benefit. Again, the green and the yellow is higher than the gray in the right-hand side. So we need to understand as a community that there is no one price for carbon, that the price will be depending on the type of project. Some of these projects here are low cost, for example, like a clean cooking project. Some are high cost, like planting a new forest. And then the buyer will decide, I like this project type. I like this project because it's high quality. I will pay extra because it has a high community benefit. And if we understand what is driving the buyers, then Vietnam has the opportunity to support projects to make sure that they are high quality, that they are delivering on their community and biodiversity benefits, and they match what the buyers are looking for. Because as we showed earlier, buyers aren't really looking for some types of projects. They are instead prioritizing others. So there is work to be done in Vietnam to be able to map all of this trends. We need to understand that the buyers have their
different preferences. The supply of the credits today in the carbon markets is unbalanced. We have lots of credits that some people do not want, and we have not enough credits of the high demand type. And finally, we have to understand that the price will change depending on these different variables. So there is no one price for carbon credits. Instead, there are different prices for different types of projects. And yeah, I can happily in our discussion just talk about what do people want at the moment and why is that the case. But I hope that some of these data points have been helpful in understanding more clearly the different trends from the buyer perspective, the supply perspective, and the pricing perspective. Thank you very much for your attention. Looking forward to the discussion, and I hope this was very helpful. Vâng, xin rất là cảm ơn cái bài trình bày của anh Louis đã cho chúng ta nhìn thấy một cái bức tranh, đặc biệt là đã nhấn mạnh những cái xu hướng tập trung vào các cái nguồn cái cầu rất là lớn đối với cái loại hình dự án, đối với cái tín chỉ carbon có chất lượng cao, rồi chuyển dịch từ thị trường tự nguyện sang thị trường sang thị trường bắt buộc, cũng như các cái loại hình dự án. Tôi tin rằng là chúng ta vừa lắng nghe và chúng ta cũng đã có cho mình đâu đó những cái vấn đề, những cái khúc mắc, những điều mà chúng ta trăn trở. Chúng tôi rất là mong muốn được ghi nhận những câu hỏi của toàn thể quý vị trong cái phần chat box, rồi đó chúng ta sẽ có cái phần trao đổi cụ thể. Vâng ạ, đấy là cái câu chuyện về bức tranh toàn cầu, hay là những ở khu vực mà anh Louis vừa cho chúng ta những cái thông tin rất là cơ bản từ Severa. Bây giờ thì theo như chương trình thì tôi cũng xin được trân trọng kính mời chị Nghiêm Phương Thúy. Chị có thể chia sẻ, có thể cập nhật, có thể trao đổi, hay là có những ý kiến bình luận nào từ với cái vai trò của mình khi tham gia vào trong buổi FB ngày hôm nay, để có thể chia sẻ cùng với toàn thể các quý vị được không ạ? Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn anh Thông. Kính chào ông Louis, đại diện cho Severa, và kính chào bà Phạm Thu Thủy, kính chào toàn thể quý vị đại biểu đang tham dự cuộc webinar này. Trước hết thì tôi vô cùng cảm ơn ông Louis, đại diện cho Severa, đã chia sẻ một bài trình bày thực sự là rất hữu ích đối với chúng tôi, với những người mà sẽ xây dựng những cái chính sách và thể chế kỹ thuật để tham gia cái thị trường carbon. Đặc biệt là lĩnh vực lâm nghiệp. Cái bài trình bày của ông đã nổi rõ lĩnh vực lâm nghiệp, và chúng tôi đang xây dựng những thể chế về lĩnh vực lâm nghiệp. Đầu tiên thì tôi xin chia sẻ và cung cấp thông tin với ông Louis và toàn thể quý vị đại biểu về cái hiện trạng mà tham gia cái thị trường carbon đối với lĩnh vực lâm nghiệp trong những năm qua và có thể xu hướng tương lai trong thời gian tới. Thì như quý vị đã biết là Việt Nam có những cái nguồn tài nguyên rừng khá là đáng kể, với hơn 10 triệu hecta rừng tự nhiên và hơn 4 triệu hecta rừng trồng. Và Việt Nam cũng đã tham gia cái sáng kiến RED cộng ngay từ những ngày đầu tiên, và đã có những kinh nghiệm để triển khai và có những cái kết quả khá là thỏa đáng để tạo nền tảng cho cái việc xây dựng và triển khai các dự án giảm phát thải để tạo tín chỉ, như là cái thí điểm cái chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam, làm việc với Quỹ đối tác carbon trong lâm nghiệp, và chúng tôi đã phát hành được 16,2 triệu tín chỉ trên hệ thống cát của FCPF cho tín chỉ của năm 2018-2019. Trong đó thì 11,3 triệu tín chỉ đã được chuyển giao cho FCPF theo phương thức giao dịch là 95% tín chỉ được giữ lại tính NDC của Việt Nam, và chúng tôi đã thu hút được 56,5 triệu đô la Mỹ cho cái lượng tín chỉ này, và đã được chi trả cho rất nhiều đối tượng của 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ đã bảo vệ và phát triển rừng. Và hiện nay thì chúng tôi đang xây dựng và triển khai chương trình giảm phát thải vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ để tham gia với Liên minh LEAP, với cái kỳ vọng là sẽ phát hành được khoảng 20 triệu tín chỉ trong 5 năm
từ 2021 đến 2025 theo tiêu chuẩn ASTRI. Và cũng xin chia sẻ với quý vị là cái liên minh LEAP này là một cái trường hợp rất điển hình minh chứng cho bài trình bày của anh Louis rằng là các dự án cùng một loại tín chỉ hay cùng một loại hoạt động dự án, ví dụ như RED cộng, thì sẽ có giá khác nhau, và bản thân trong cùng một cái dự án đấy cũng sẽ có giá khác nhau. Như giá mà tín chỉ RED cộng của FCPF thì chúng tôi bán với giá, chúng tôi chuyển giao với giá 5 đô. Nhưng giá đối với liên minh LEAP thì sẽ là tối thiểu 10 đô. Và hiện nay thì liên minh LEAP cũng đã có 5 cái thỏa thuận EPA đã được ký kết với các quốc gia và với nhiều mức giá khác nhau. Và giá nó tùy thuộc vào, vẫn cùng một loại tín chỉ ASTRI đấy, nhưng mà trong cùng một dự án hoặc là dự án giữa nước này nước khác nó sẽ khác nhau. Ví dụ như Ghana, giá của tín chỉ cùng một loại phương thức giao dịch là vẫn được giữ lại 100% tính NDC nhưng giá là 10 đô. Nhưng tín chỉ là của năm 2018-19. Còn tín chỉ của Costa Rica cũng tương tự như thế, là tín chỉ của năm 2017 với giá 10 đô. Nhưng với Brazil, cùng một cái loại phương thức giao dịch là vẫn được giữ lại tính NDC 100% cho cái quốc gia đó, thì cái bang Pará của Brazil ấy, họ đã ký được cái thỏa thuận EPA với cái mức giá là 15 đô la Mỹ. Nhưng tín chỉ của họ là từ giai đoạn 2023 đến 2026. Ecuador thì giá tín chỉ là 10 đô, cũng cùng một cái phương thức giao dịch đấy, nhưng tín chỉ từ năm 2017 và 2021. Và đặc biệt điển hình vừa rồi là Nepal đã ký được một cái thỏa thuận với liên minh LEAP với mức giá, họ đã đưa ra được cái mức giá cho cái phương thức giao dịch mà không được giữ lại NDC là 25 đô la Mỹ và tín chỉ của giai đoạn 2023 trở đi. Đấy là tôi xin chia sẻ cái minh chứng cho cái bài, làm rõ hơn cho cái bài trình bày của anh Louis rằng cùng một dự án có thể cùng một người mua mà mức giá của tín chỉ khác nhau. Và cái tiêu chuẩn ASTRI này họ cũng đã cấp cho đất nước Guyana mấy chục triệu tín chỉ, và Guyana đã có một cái thỏa thuận với tập đoàn HED cũng với một mức giá của chênh lệch từ 15 đến 25 đô la Mỹ. Và cũng cùng một cái tín chỉ của ông này, ông đã được cấp rồi mà ông ấy bán trên cái sàn của IATA mà cho cái cơ chế COSIA đấu giá ấy, thì họ đã có cái mức giá trung bình là 21,5 triệu tín chỉ, 21,5 triệu đô la Mỹ cho một tín chỉ, vẫn cùng một loại tín chỉ. Đấy là xin cung cấp thông tin để có thể minh chứng cho bài trình bày của anh Louis. Thì xin quay trở lại đối với Việt Nam chúng tôi thì về mặt chính sách, chúng tôi cũng đã ban hành được khá nhiều những cái chính sách thể chế kỹ thuật cho cái việc triển khai thị trường carbon trong nước, như là luật bảo vệ môi trường đã quy định về tín chỉ carbon như thế nào, rồi nghị định giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone, quy định việc kiểm kê, việc phân bổ hạn ngạch, việc xây dựng báo cáo NDC, báo cáo BTA, rồi thì đưa ra thị trường carbon, việc xây dựng dự án theo thị trường carbon sẽ như thế nào, rồi hệ thống đăng ký các thứ ra sao. Rồi vừa rồi là nghị định về sàn giao dịch carbon trong nước, và mới nhất là Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành được cái phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở mà ở trong cái danh mục cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính thuộc các nhóm về sắt thép, xi măng và nhiệt điện, để cái nhóm này sau này sẽ được phân bổ hạn ngạch và sẽ là cái đối tượng được mua tối đa 30% hạn ngạch thiếu, mua tín chỉ để bù trừ. Rồi thì chúng tôi cũng đang xây dựng cái hệ thống đăng ký, hoàn thiện cái hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch và tín chỉ carbon, và một số những cái chính sách khác đang gấp rút để hoàn thiện, như nghị định về chuyển giao quốc tế về kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon, để nhằm xây dựng và triển khai các dự án để chuyển giao tín chỉ ra quốc tế như thế nào. Và đặc biệt đối với lĩnh vực lâm nghiệp thì chúng tôi đang hoàn thiện cái nghị định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng. Cái này chỉ tập trung riêng cho việc
tạo tín chỉ carbon từ rừng như thế nào, trao đổi chuyển nhượng ra sao và sử dụng cái tiền đấy đầu tư lại cho rừng như thế nào. Và một số những cái xây dựng một số cái phương pháp để tạo tín chỉ carbon trong lĩnh vực lâm nghiệp. Thế từ góc độ về phía cơ quan quản lý nhà nước tham mưu xây dựng chính sách cho quản lý thị trường carbon, thì tôi thấy cái bài trình bày của anh Louis đã gợi mở cho chúng tôi khá nhiều những cái điểm rất là quan trọng và cần phải lưu ý trong cái giai đoạn tới đối với chúng tôi khi xây dựng chính sách. Thứ nhất là thị trường carbon quốc tế đang có những cái sự chuyển dịch từ việc lượng sang chất, tức là nâng cao chú trọng đến việc chất lượng và tính toàn vẹn của tín chỉ, đặc biệt là vấn đề về phương pháp đo đếm, vấn đề về đảm bảo an toàn môi trường, rồi việc quản lý ra sao. Và trong cái bối cảnh hiện nay ấy, có khá nhiều những cái rủi ro hay là những cái tín chỉ mà đã được phát hành mà có những tranh cãi về cái độ tin cậy hay về tính toàn vẹn, hay là kể cả những việc khiếu nại về những việc là tính toàn vẹn của cái tín chỉ đấy, nhất là trong lĩnh vực lâm nghiệp đấy, trong tín chỉ lâm nghiệp đấy. Do vậy mà bản thân chúng tôi cũng nhận thức được rằng là nếu muốn tiếp cận nguồn lực tài chính cao, nhiều nguồn lực hơn từ thị trường quốc tế, thì chúng tôi cần phải xem xét có những cái việc đảm bảo cái an toàn, đảm bảo gọi là chất lượng của cái tín chỉ ngay từ cái khâu xây dựng và triển khai dự án, cũng như lựa chọn những cái phương pháp hoặc là hệ thống đo đạc báo cáo thẩm định cần phải có minh bạch, rồi thì phải đảm bảo những cái yếu tố về mặt safeguard cũng như chia sẻ lợi ích với các bên liên quan, đặc biệt là đối với cộng đồng địa phương sống gần rừng. Thì khi chúng tôi đảm bảo được những vấn đề đó thì tín chỉ được phát hành ra nó sẽ có những lợi thế để đàm phán được một cái mức giá cao. Thứ hai thì phần trình bày của anh Louis cũng đã nhấn mạnh cái xu hướng về gia tăng cái cơ chế sử dụng tín chỉ trong cái hệ thống thị trường carbon tuân thủ song song với cái thị trường tự nguyện hiện nay. Thì đây là một cái điểm mà cũng có thể nhấn mạnh được việc là tối đa lợi ích cũng như là đảm bảo được cái việc thực hiện NDC cam kết của các quốc gia. Do vậy mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là cần phải có những cái chiến lược để sử dụng cái tín chỉ của lâm nghiệp cho thị trường nào, thị trường tuân thủ trong nước hay thị trường quốc tế, trên cái quan điểm là vẫn có được lợi ích cho ngành nhưng vẫn phải đảm bảo việc là cam kết giảm phát thải của quốc gia, đảm bảo được việc cam kết giảm phát thải của quốc gia mà Thủ tướng chúng tôi cũng đã cam kết tại COP26 là đến năm 2050 sẽ đạt net zero. Điểm thứ ba thì anh cũng đã chia sẻ là tín chỉ của lĩnh vực lâm nghiệp là một trong những cái tín chỉ quan trọng, hay là có những cái điểm mạnh, hoặc là tạo những cái phân khúc quan trọng ở trong cái thị trường carbon. Thì Việt Nam là có tiềm năng khá là lớn. Thế thì chúng tôi cũng phải cần phải xem xét cái chiến lược, cái định hướng của việc là quản lý những cái tín chỉ này như thế nào để đảm bảo những cái lợi ích trước mắt của Việt Nam về cam kết giảm phát thải, cũng như lợi ích của ngành lâm nghiệp, và cũng như là phải đảm bảo cái việc là hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở trong nước để tạo những cái lợi thế cạnh tranh trong cái trường quốc tế, như là tham gia cái cơ chế COSIA của các hãng hàng không, hay là cơ chế CBAM của EU, hay là một số những cái mặt hàng khác mà có những cái việc là cạnh tranh ở trên thị trường quốc tế. Do vậy mà trong thời gian tới thì khi mà hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của thị trường thì chúng tôi cũng sẽ phải xem xét những cái yếu tố này để đưa vào trong những cái vấn đề tham mưu cho các cấp lãnh đạo để vận hành được thị trường, vừa đảm bảo được lợi ích của quốc gia, vừa đảm bảo lợi ích về kinh tế, vừa giảm phát thải, vừa hỗ trợ được doanh nghiệp. Một lần nữa thì tôi vô cùng cảm ơn ông về những chia sẻ.
Và tiện thì tôi xin phép có 3 câu hỏi luôn đối với ông. Thứ nhất là về cái dữ liệu về cái số lượng tín chỉ của Việt Nam của ông đang chia sẻ ở đây là khoảng hơn 20 triệu tín chỉ. Thì chúng tôi muốn xin là có thể tiếp cận được cái dữ liệu này nó công khai minh bạch để chúng tôi biết được rằng là hiện nay có đối với lĩnh vực lâm nghiệp, ngoài những cái tín chỉ mà nhà nước đang làm, chúng tôi đang làm như tín chỉ RED cộng của Tây Nguyên và của Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, thì có những cái dự án tự nguyện nào mà đã đăng ký, đã được cấp tín chỉ rồi, để chúng tôi xem xét những cái nội dung dữ liệu đấy. Sẽ có thể anh có thể chia sẻ thêm cái nguồn dữ liệu. Câu hỏi thứ hai là liên quan đến chất lượng tín chỉ. Thì ông có thể cho biết là cái góc nhìn của phía ông hoặc là Sira thì những cái yếu tố nào là yếu tố cốt lõi nhất của người mua khi mà đánh giá cái chất lượng tín chỉ từ một dự án rừng? Có phải là vấn đề safeguard hay không, hay có phải là phương pháp tính hay không? Thì đấy là từ góc nhìn của ông, mặc dù có nhiều điểm nhưng chúng tôi muốn cái nào cốt lõi nhất của cái vấn đề này, thì để chúng tôi có thể tập trung ưu tiên hơn chẳng hạn. Và câu hỏi thứ ba thì theo ông thì Việt Nam nên ưu tiên phát triển những cái loại hình dự án nào trong cái giai đoạn từ 2026 đến 30 để vừa đáp ứng với yêu cầu quốc tế, lại vừa phù hợp với cái mục tiêu giảm phát thải của quốc gia, cũng như là tối đa hóa được lợi ích của Việt Nam trong cái tham gia thị trường carbon đối với lĩnh vực lâm nghiệp. Có lẽ là cái phần comment của tôi hơi nhiều, nhưng mà cũng xin chia sẻ với ông và xin có câu hỏi với ông, và cũng như chia sẻ với quý vị đại biểu ạ. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông và cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu đã lắng nghe. Xin cảm ơn. Cảm ơn phần bình luận của chị Thúy, đặc biệt là một số những cái số liệu về những cái giá của tín chỉ carbon từ cái loại hình dự án RED, mà chúng ta vẫn thường gọi là RED theo vùng thẩm định. Một số cái số liệu của chị cho thấy rằng là như vậy là gì? Không phải rõ ràng là cái thông điệp từ đầu là chúng ta không có một cái loại giá, một giá, mà sẽ có rất nhiều những cái giá khác nhau tùy thuộc vào từng cái loại hình tiêu chuẩn khác nhau. Và cái chia sẻ của Lệ Thúy có đấy là gì, đối với một cái loại hình dự án, dự án như vậy thì cũng đã có rất nhiều những mức giá khác nhau. Chúng ta cũng nhìn thấy thêm nhiều những các cái vấn đề ở ngoài những cái yếu tố về đặc thù cái dự án đấy, còn thêm những cái mục đích sử dụng. Và chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui mừng khi mà thấy chị Thúy cũng có nhấn mạnh được một số những cái điều mà sắp tới sẽ có thể sẽ cân nhắc và có thể sẽ là rất là hữu ích trong cái thời gian để hoàn thiện cái lộ trình. Vâng ạ, xin một lần nữa xin cảm ơn chị Thúy. Chúng ta sẽ quay lại với chị Thúy với những cái câu hỏi, 3 cái câu hỏi mà chị Thúy dành cho ông Louis sau. Và xin được trân trọng xin kính mời vị khách mời hôm nay rất là tôi nhìn thấy chị đang rất là chăm chú lắng nghe, và có lẽ là tất cả các quý vị ở đây chúng ta cũng đang rất là lòng muốn lắng nghe thêm. Vậy thì cái chia sẻ, cái bình luận thế nào của giáo sư tiến sĩ Thủy ở cái với cái góc nhìn, với tầm nhìn ở mức độ toàn cầu cũng như trong khu vực, với tất cả những cái chuyển động như vậy từ phía thị trường, chuyển động về phía chính sách ở cấp toàn cầu cũng như ở trong khu vực. Vậy thì rất là mong muốn được lắng nghe thêm những cái bình luận của chị Thủy. Xin mời chị. Kính thưa chị Kim Phương Thủy, kính thưa anh Thông và kính thưa anh Louis, cũng rất là cảm ơn khi ban tổ chức có tạo một cái điều kiện để ngày hôm nay chúng tôi có thể cũng được tham gia để học hỏi và cập nhật thêm thông tin và chia sẻ một số những cái góc nhìn. Có lẽ là cái phần của tôi thì nó sẽ vừa bao gồm phần bình luận và cũng có một số những cái câu hỏi trực tiếp cho anh Louis để làm rõ hơn cái bài trình bày của anh. Thứ nhất là tôi muốn chia sẻ một chút và có thể là quay trở lại cái vấn đề slide mà khi anh Louis có chia sẻ rằng là cái số lượng mà chúng ta đang sản xuất ra không chỉ ở Việt Nam, ở trên toàn khu vực châu Á ấy, thì không phải là cái tín chỉ nào tạo ra cũng có người mua. Và trong đó thì anh Louis có chia sẻ rằng là cái câu chuyện về chất lượng tín chỉ carbon nó là một cái yếu tố rất là quan trọng, và chúng tôi hoàn toàn đồng ý với cái điều đó. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ một chút rằng là ngoài cái câu chuyện về tiêu chuẩn carbon thì nó có rất nhiều những yếu tố
khác ảnh hưởng đến việc rằng là người mua người ta có quyết định mua cái tín chỉ đó hay không, và cái tiêu chuẩn không phải là yếu tố duy nhất. Dựa trên rằng là chúng tôi có tiến hành khá nhiều những cái cuộc thảo luận và những cái khảo sát đối với những người mua, thì có ngoài cái việc là tiêu chuẩn á, và là tiêu chuẩn giống như anh Louis nói, thì đôi khi định nghĩa thế nào là tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn thấp, và là sử dụng cái tiêu chí nào để sàng lọc, nó không có sự đồng nhất giữa các bên. Chính vì vậy những người mua người ta cũng rất là khó để có thể nói rằng là cái gì là tiêu chuẩn tốt và hay là cao hay là thấp. Tuy nhiên thì có một số những cái tiêu chí khi mà người mua người ta sử dụng ấy, thì người ta có thể sử dụng để xem rằng là ở cái quốc gia đấy, ở cái loại hình đấy, người ta có nên mua hay không. Thế thì cái việc nằm ở đây nó nằm ở số lượng tín chỉ được bán. Bởi vì người ta sẽ cố gắng mua ở những cái dự án lớn mà có thể tạo ra được một cái số lượng tín chỉ lớn, chứ người ta không muốn mua có thể là một cái dự án rất là chất lượng rất là cao, nhưng cái số lượng tạo ra tín chỉ nó rất là ít. Vì vậy thì cái chi phí và lợi ích nó không giải quyết được cái câu chuyện toàn thể của một cái doanh nghiệp. Thì cái số lượng tín chỉ được bán ra nó rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái giá bán, nó cũng là một cái yếu tố rất là kiên quyết, bởi vì mỗi một cái doanh nghiệp hay một cái tập đoàn thì người ta đều xây dựng một cái chiến lược giá nội bộ, xem rằng là người ta có thể chi trả được nó như bao nhiêu, giống như anh Louis có thể chia sẻ. Vậy thì khi mà những cái giá bán trên thị trường qua cái quá trình thảo luận ấy, mà nó không đáp ứng được cái chiến lược giá nội bộ của họ, thì họ cũng sẽ không mua, ngay cả khi những cái chất lượng đấy nó rất là cao, bởi vì họ phải phụ thuộc vào cái khả năng tiềm lực kinh tế của họ. Thì đấy cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải xem xét. Thứ ba nữa thì nó cũng nằm giống như câu chuyện của anh nói về cái sự ổn định về mặt chính trị và rất nhiều những cái yếu tố khác trên mặt thị trường, cũng là một trong những cái yếu tố để mà giúp cho cái người mua người ta sàng lọc xem là người ta nên mua ở đâu. Và cũng có thể nói rằng là khi mà người ta trao đổi á, thì không phải là người mua nào cũng có đủ những cái kiến thức và mạng lưới để có thể đi tìm hiểu để mua những cái tín chỉ này. Vì thế những quốc gia ấy mà có cái lợi thế đó là có những cái chiến lược marketing tốt, hoặc là có cái sự hỗ trợ và cái sự hiện diện trên diễn đàn quốc tế tốt ấy, thì người ta có cái khả năng để tiếp cận được một cách dễ dàng hơn so với những quốc gia mà người ta không có cái điều kiện này. Thế thì ở đây chúng tôi muốn chia sẻ cái điều đó để chúng ta có thể có thêm những cái thông tin lý giải tại sao mà là cái tiêu chuẩn đó, và nhìn thấy những cái bức tranh tổng thể rất nhiều những cái lĩnh vực và những cái yếu tố để chúng ta có thể xem xét. Cái thứ hai đó là tôi muốn chia sẻ một chút và bình luận, và có lẽ câu hỏi này đối với cả anh Louis, bởi vì trong hai cái slide mà anh chia sẻ nó cực kỳ quan trọng, đó là xu thế trong tương lai và ai đang là người mua. Bởi vì với mỗi một cái người mua khác nhau ấy, thì cái nhu cầu và cái khẩu vị và cái mức sẵn lòng chi trả nó sẽ rất là khác nhau. Thế thì ở đây trong slide của anh á, thì tôi hiểu rằng là cái slide khi mà anh nói là về cái người mua ở đâu ấy, cái người mua đó đang là anh dựa trên cái số liệu mà ở những cái tôi chỉ muốn make sure rằng là cái số liệu đấy nó thể hiện rằng là đấy là cái nhu cầu và cái demand đối với cả loại hình dự án lâm nghiệp, không phải là đối với những loại hình dự án khác. Bởi vì lý do tại sao chúng tôi muốn chia sẻ, bởi vì là chúng ta nhìn thấy câu chuyện ở đây là châu Âu chẳng hạn, thì rõ ràng rằng là cái năng lượng nó rất là quan trọng rồi, và vì thế thì đương nhiên cái người mua ở trên thị trường thì nó là châu Âu. Tuy nhiên trong câu chuyện lâm nghiệp của chúng ta thì ai đang là thực sự là người mua, và là cái nhu cầu đấy nó đến từ quốc gia nào, thì chúng tôi muốn có thể mong anh chia sẻ thêm thông tin. Bởi vì ở những cái nghiên cứu khác ấy, của chúng tôi tiến hành một cách độc lập, thì chúng tôi lại nhìn thấy rất là rõ ràng rằng là cái người mua hiện tại mà đang dồn tổng lực để mua ấy, thì lại chủ yếu đến từ cái khối của trong chúng ta là châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là những cái quốc gia lân cận như là Singapore trở thành một cái hub á, thì người ta lại là cái bên mà hướng tới cái người mua rất là nhiều. Thì tôi muốn anh chia sẻ thêm những cái thông tin đó để có thể chúng tôi được biết. Cái thứ ba nữa là trong cái bài trình bày này thì nó rất là hay, bởi vì là anh Louis đã cho chúng ta một cái nhìn rất là tổng quan trong cái giai đoạn 3 năm vừa rồi, và cho tới nay đến năm 2026. Tuy nhiên thì với những cái biến động của thị trường, và có thể nói rằng là tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang vận hành rất là nhanh, có cái tiềm năng để cung cấp rất nhiều những cái tín chỉ trên thị trường quốc tế, thì liệu rằng là không biết là anh có cái số liệu nào mà nó gọi là future projection, bởi vì chúng ta đang dừng lại ở cái slide nó là current status, nhìn lại cái past performance. Trong khi đó thì cái future orientation trong cái dự báo ấy, trước những cái chuyển động về cái nguồn cung và những cái thay đổi ở trong các quốc gia ấy, nó có thể thay đổi hoàn toàn. Những cái mà chúng ta đang nhìn thấy thì liệu rằng là nó còn có valid được không, thì cũng rất là mong anh có thể chia sẻ thêm. Cái thứ ba mà chúng tôi cũng muốn hỏi anh trong cái bài trình bày này, và nó cũng có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó là đối với cả người mua trên thế giới, thì người ta đến với một cái quốc gia hay là một cái khu vực thì người ta sẽ nhìn xem rằng là cái sự cạnh tranh giữa những cái quốc gia này nó khác nhau như thế nào.
Vậy thì ở đây ấy, thì anh có nói rằng là ở trên châu Á của chúng ta ấy, thì Việt Nam thì chưa có những cái dự án mà về lâm nghiệp, nhưng mà đã có rất nhiều những cái dự án lâm nghiệp ở trong khu vực châu Á rồi. Thì tôi muốn hỏi xem là với cái số liệu mà anh đang có thì không biết là bên mình có cái số liệu chính thức là cái tín chỉ này hiện nay đang được cung cấp bởi quốc gia nào, đặc biệt là trong lĩnh vực lâm nghiệp. Xem rằng là hiện nay ở trên thị trường ai đang là người cung ứng ở trong khối ASEAN hay là khối Asia, để chúng tôi hiểu xem rằng là cái thị trường này nó đến từ đâu. Và cái điều này nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cả Việt Nam, bởi vì nó sẽ định hình xem rằng là cái ưu thế cạnh tranh của Việt Nam nó nằm ở đâu so với những quốc gia mà đang cung cấp hoặc là có khả năng cung cấp trong tương lai. Thì tôi cũng rất là mong anh có thể chia sẻ thêm thông tin nếu như anh có cái điều đó. Và nếu như có cái bình luận nào thêm rằng là các cái quốc gia đấy ấy, hiện nay là có đang đi kèm, quay trở lại câu chuyện của chị Thúy, bởi vì cái sự gọi là sẵn sàng để tham gia, vì cái số liệu của anh hiện nay nó đang thể hiện là ở thị trường tự nguyện. Nhưng mà khi mà một cái quốc gia mà đang tiến hành cả hai thị trường tự nguyện và bắt buộc á, thì nó cũng có thể thay đổi những cái cung cầu và những cái giá bán của cái tín chỉ carbon, bởi vì nó khá là tương thích và nó có thể là ảnh hưởng với nhau. Thế thì nếu như mà mình có thêm một cái thông tin nào đấy nó liên quan đến không chỉ rằng là quốc gia nào, mà hiện rằng là cái quốc gia đấy đang có tiến hành cùng một lúc hai cái hệ thống gọi là compliant voluntary không, thì chúng tôi cũng rất là mong muốn có thể được nghe thêm những cái chia sẻ rất là quý báu của anh. Tôi cũng rất là tâm đắc với một cái slide, khi mà ở slide cuối khi mà anh Louis có chia sẻ về những cái phương pháp mới khi mà anh đang cùng với những cái tiêu chuẩn carbon khác ấy, đang xây dựng, bởi vì đấy cũng là một cái xu thế mà hầu như thế giới hiện nay đang thay đổi khá là nhiều, đặc biệt trong những cái bối cảnh khi mà giống như những quốc gia của chúng ta là ở Việt Nam, với những cái diện tích rừng của chúng ta khá là nhỏ so với những quốc gia khác, thì những cái tiêu chuẩn phần lớn khi mà anh Louis có trả lời ở cái phần đầu á, thì cái chi phí nó rất là cao. Chính vì thế những cái phương pháp mới hay là những cái tiêu chuẩn carbon mới mà nó giúp chúng ta sử dụng khoa học công nghệ và AI hay là giống như anh đang làm á, thì nó là một cái xu thế và chúng tôi nhìn thấy nhiều hơn những cái người mua và những cái sự sẵn lòng của các cái quốc gia lân cận. Thì cũng rất là mong có thể sau cái bài trình bày này anh chia sẻ có thể qua email những cái thông tin mà anh đang xây dựng để gọi là cũng cung cấp những cái thông tin đầu vào và cung cấp cho chúng tôi có nhiều những cái sự lựa chọn hơn. Một cái nữa mà chúng tôi muốn xem, rất là mong anh có thể chia sẻ thêm nữa, đó là hiện nay thì nếu như có cái số lượng ấy anh có chia sẻ rất là rõ ràng là cái location của cái project đó ở các cái quốc gia nó sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc những cái giá. Vậy thì đối với cả cái ngành lâm nghiệp của chúng ta ấy, nếu mà mình có cái số liệu đang là thương mại những cái tín chỉ carbon trên thị trường, nó không chỉ đến từ quốc gia nào mà có sự khác biệt giữa cái tín chỉ đấy khi đến từ các quốc gia khác không á, thì chúng tôi cũng rất là mong muốn, bởi vì mình cũng sẽ hiểu xem rằng là cái enabling condition để có thể tạo ra cái giá. Cái điểm cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ ở đây là cái slide cuối cùng của anh Louis ấy, khi mà anh ấy nói về cái việc là sự thay đổi cái nhu cầu của những cái dự án qua thời gian, cái số lượng mà dự án loại hình D nó giảm đi, và cái số lượng mà về cái được xếp hạng A, tức là tiêu chuẩn cao, nó có tăng lên á, thì cái câu chuyện đấy và cái slide đấy nó có rất nhiều những cái hàm ý. Vì nếu mà chúng ta nhìn kỹ vào cái slide của anh Louis ấy, chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự chuyển dịch này nó rất chậm. Nó rất chậm tại sao? Bởi vì trong thực tế là cái người mua này người ta từ từ chuyển dịch, bởi vì rất nhiều những người mua người ta buộc phải mua những cái tín chỉ thậm chí vẫn tiếp tục ở hạng D và hạng B cộng. Bởi vì thứ nhất là cái giá nó có thể là rẻ hơn và người ta cần có một cái transition để đi đến cái giai đoạn kia. Thì cái đấy có lẽ là một trong những cái mà chúng tôi nhìn thấy khá là rõ trong những cái chiến lược khi mà mua bán carbon trên thị trường, bởi vì những cái doanh nghiệp sẽ không có đủ khả năng để có một cái bước nhảy vọt, và vì thế trong cái lộ trình họ sẽ từ từ họ chuyển dần và họ sẵn sàng là sẽ phải mua một cái giai đoạn quá độ nào đó. Và cái đấy nó cũng sẽ tạo cho chúng ta có một cái sự chuyển dịch vào cái nguồn thu, nếu như chúng ta biết cân đối giữa các cái loại hình dự án, thay vì rằng là chuyển một phát sang loại A luôn, thì chúng ta có thể đánh mất đi cái tiềm năng mà có thể tạo được một cái phần thu nhập trong cái bước chuyển giao này. Thì đấy là một số những cái bình luận của tôi, và có lẽ là xin muốn nhờ anh Louis chia sẻ thêm một chút. Và trong cái câu chuyện đấy nữa, trong cái slide này thì cũng không có phần chi phí và lợi ích, bởi vì là chúng ta nhìn thấy rằng là cái giá thì rất là cao, nhưng không biết là anh có cái con số nào để có thể chia sẻ thêm rằng là để đạt được cái con số cao đấy thì nó cũng đi kèm với cả cái phần gọi là investment nó là bao nhiêu không, để chúng ta có thể nói rằng là có thực sự đấy là một cái viable option về mặt kinh tế. Thì rất là cảm ơn anh Louis và rất là mong anh có thể chia sẻ thêm thông tin ạ.
Cảm ơn chị Thủy. À, với những bình luận mà tôi cho rằng là cũng đã cố gắng làm sao để đưa chúng ta có thêm cái góc nhìn sâu hơn nữa, cụ thể hơn nữa vào, đặc biệt là trong những đối với những các cái dự án trong lĩnh vực về carbon rừng. Tôi tin rằng là anh Louis cũng đã ghi chép và cũng đã có cho mình đầy đủ những cái thông tin để có thể chia sẻ với chị Thúy cũng như là với chị Thủy. À, vâng ạ, bây giờ xin mời anh có thể có thể có một số những cái trao đổi chia sẻ để làm rõ thêm những cái ý kiến bình luận. Mời anh. Thank you. Thank you, everyone. Really good feedback and excellent questions. I obviously will not be able to cover all of them in the next 20 minutes, but I will try my best, I promise. So let's maybe start, if I can just share my screen. Could you confirm that you can see my screen now? Yeah, thumbs up, thank you. So there were a few questions about how buyers structure their demand. So why do they want certain credits and how do they determine quality in projects? Well, the definition of quality, because the quality of a credit is such a big question, but everybody in the industry understands quality as a high certainty that one credit is 1 ton CO2, right? So we are very confident that the project is delivering what it says. Now, how do buyers find the answer? That is a very interesting question because buyers, they can be big oil and gas companies, transportation companies, shipping companies. They aren't experts in carbon projects. So what they do is they rely on signals from the industry. From the top down, the buyers rely on the crediting systems. These are the standards that the projects follow. These are the methods that the projects use and the international quality standards. All of these crediting systems are a top-down approach. They are creating policies and governance to define quality. However, as we know, top-down structure does not always mean that we have the impact that we want. So buyers also rely on the bottom-up analysis of the project. Here they really rely on understanding the local context, understanding if the project team has good experience, understanding the progress of the project over time, and working closely with the actual developer of the projects. For us, this is the key part of understanding quality in the project, and they use ratings for this. Our job as a company at Silvera is to do this work, the bottom work. Now, there was a really good point earlier about how do we work to make sure that we are prioritizing the best systems. There are leading registries and there are leading standards in the market that clearly give confidence to buyers, and I can share data about that later. But really, when we think about quality of a project, we have to think about the rules and we have to think about the execution. And so the buyers rely on third parties to understand these. They rely on the crediting systems and the international standards, and then they rely on the ratings to understand the project level. So the buyer requirements there, this is how they try and decide on the quality of a project. And there was a really interesting question, Dr. Tui, about the shift in behavior. It is correct that buyers are slowly shifting to quality. It's not a sudden shift. There are lots of reasons for this, and you identified some of them. Price is very important. A lot of buyers have long-term contracts with projects, so it takes some time for them to finish these contracts.
for buying credits. And then I think what is really important is that the pressure that the buyers face for quality is different depending on the company and depending on the location. For example, in Europe, the scrutiny, so that the criticism around quality is very, very high because for many years now we have been seeing companies buy carbon credits. This is different, for example, to maybe some of your neighbors in Asia, in Japan, Korea, Singapore. These countries are buying carbon credits for the first time. So for them, the criticism is much lower. And this means that European buyers are moving to high quality faster than, for example, Asian buyers. In North America, it depends on the industry. In North America, oil, gas, and transportation companies do not face much criticism. But technology companies like Apple and Microsoft, they face lots of scrutiny. So the shift can explain itself because of pricing, as you correctly said. But I would also think about what is motivating the buyers to look for high quality and how urgent is that shift. So this is some information about how buyers are choosing quality and identifying quality and why the shift is slower. And there was also a really good question around the demand sources, Dr. Tui. You said correctly, Vietnam, as I said in my presentation, about 70% of the carbon credits are bought by European companies. Here, let me zoom in. Oh, wait, maybe not. That didn't work. Let me refresh my page. So here I'm looking at demand in the Silvera database. I'm looking at demand for carbon credits, what we call retirements. And I will filter by, and I'll just do the global picture. Let me go down to this image here. So this is the source of demand. So the buyer headquarter locations on the left, and on the right is the project region. So if we choose Asia alone, as you can see, buyers in Asia are mixed between Europe and the United Kingdom, which is still the majority, but also Australia, New Zealand, Japan, Korea is quite a high demand source for Asian credits. North America, as I mentioned, and then we've got China individually because of the high volume of credits they buy as a country. So here, I think we can see that it's about 50% Europe and 50% rest of the world. So there are buyers that are buying credits in Asia that are not yet buying from Vietnam. For example, as you saw in my database, in the data I showed earlier, you are only in Vietnam receiving about 2% of your demand from East Asia, from Japan and Korea. But Japan and Korea represents maybe a higher percentage of total demand in Asia. Same with North America. There are probably lots of demand from North America, USA and Canada, that is not going to Vietnam at the moment. And I think this explains itself by the types of credits that are available. These buyers are typically looking for forestry credits and lower and lower demand for renewable energy credits. So it could be interesting to diversify, and this goes back to Ms. Tui's point about what should we prioritize as a country. Well, first let's look at diversification, because buyers in Japan and Korea, for example, they buy lots of agriculture and energy efficiency credits. In North America, they buy lots of forestry credits. These are areas that currently is undersupplied in Vietnam.
So hopefully this gives you a good idea of the demand sources and how that can change. And then the future orientation. If I go to here, this is total supply by project type. Let me just see if I filtered by Asia. Yeah, I already filtered by Asia. And here we go by project type. So this is total supply in Asia alone. What we are looking at is a renewable energy credits are reducing from 20% to 17%. So again, a slow reduction in renewable energy credits and an increase in supply of industrial and commercial energy efficiency credits, increases in supply of cook stove credits. And if we search for red plus, if we search for agriculture in the light green, here, that is also increasing. So we see the picture of the supply in Asia as changing over time. And Vietnam has to follow this as well. And these are your competitors, right? These are other countries that will be selling credits that are currently underproduced, whether it's the cook stove credits, cook stove credits, sorry, or the industrial and chemical processes. These are areas that maybe currently should be looked at to increase your diversification in the industry. And then I'm just looking at my notes from the questions. I think maybe I can stop here, and then if you have any questions on these, then let me know. Otherwise, I can tackle the differences in the forestry credits. Any questions or comments based on that? I'll hand over back to you, Tom. Chị Thủy có đưa ra cái câu chuyện là vậy thì anh cũng đã trình bày về những cái thông tin trong 3 năm vừa qua. Liệu có cái thông tin nào liên quan đến cái định hình trong tương lai, một số những cái dự báo. Anh vừa mới nói đến sẽ có những đối thủ cạnh tranh rồi. Thế nhưng mà cái định hình, cái dự báo trong tương lai, trong các bài trình bày thì anh có nói dự báo về cái nguồn, về cái yêu cầu trong cái bù trừ đối với co-share. Như vậy thì ngoài ra thì còn có những cái định hình nào trong tương lai mà Việt Nam cần cân nhắc không? Yeah, good question. So as we said, there's the the change in demand for high quality and different project types. Those are critical. On the demand side, there is the growing compliance demand, and I think Ms. Tui correctly identified areas where Vietnam is already building policies to sell into those markets. So that is already very promising. So really, I think we have covered quite a lot of the topics. Let me just share one more data point. Again, my apologies, but again, through the Silvera database, because that's the easiest way for me to find data quickly. Here. So we have a forecasting tool. So this helps us forecast and predict future demand, supply, and prices. Here I have demand for projects filtered by Asia. And what we have here in this scenario is the supply of these credits and then the annual demand of these credits. And so once again, the message really is, let's look at where is demand moving into the future for Asia credits. Well, as this slide here shows you, the share of renewable energy is going to reduce, stay consistent, but is going to reduce. But we will have an explosion of cook stove credits in the region.
and forestry credits here in green. These, and obviously, of course, I mentioned it before, agriculture projects. The key thing and the theme between these types of projects, agriculture, Red Plus, which is protecting forests, and cook stoves, is that they are what we call a medium cost credit. These are carbon credits that cost between $5 and $15 per ton. This is the middle price range. And there will be lots of demand for these credits because they can be produced in high volumes at a reasonable price. And so that is another consideration, is around the cost of the credits for Asia. And there will be a market for the high cost credits, the nature restoration, for some of the technology-based removals. But as you can see, the demand will be very low for these credits because realistically, the companies buying these high cost credits, there are not many that can pay that much money. Large US tech companies, large Chinese tech companies, they can buy these credits because they have the profits. However, transportation, oil and gas, all of these industries will not have big enough profits and they have too high emissions. So they will be interested in these, what we call, again, these medium cost credits, agriculture, nature preservation, conservation, and cook stoves. These are all project types that can be produced for a reasonable cost and sold, again, at a cost that is interesting for high volume buyers. Then we have to just look at the quality of these credits to make sure that they will get the demand and the price that you want. But we also have to think about, are we making sure we are producing credits that meet the market where it is? And the market is going to need credits at a reasonable price at good volumes. And that's where Vietnam could potentially position itself. You are a large producer of agriculture products. The agriculture sector is a high potential for project types in Vietnam. Ms. Thuy said earlier, there's already activities that are being pushed for forests, and that's great. Again, these forest projects can produce credits between $10 and $20. That's perfect for the buyers in the industry. So yeah, those would be my final consideration, is think about making sure that you are getting the right profit margin and you are selling the credits at the right price. Because if you are selling credits in the market today at $50, $60, $100, there are not many buyers that are ready to pay that much money for a credit. That would be my final consideration. Vâng, cảm ơn anh Louis. Như vậy là anh cũng lại một lần nữa anh lại chia sẻ cái dữ liệu từ Severa để cho chúng ta thấy những cái khẩu vị từ những cái phân khúc, những người mua khác nhau sẽ hướng đến những cái thị trường, hướng đến những cái phân khúc giá của tín chỉ carbon như thế nào. Anh cũng có nhắc đến những câu chuyện liên quan đến một số các cái làm sao để đảm bảo cho các cái chi phí. Có một vị đại biểu cũng đặt ra câu hỏi liên quan đến liên quan đến chi phí ở đây và cái câu hỏi này ngoài những câu chuyện chi phí chúng ta nói chung ấy, thì cái câu hỏi này còn hướng đến cả có đưa ra rằng là để đạt được những cái chi phí, để đạt được những cái tín chỉ carbon chất lượng cao, đồng nghĩa là còn kéo theo cả những cái chi phí giao dịch cao nữa. Vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các cái hiệu quả có đạt được theo như mức kỳ vọng hay không, là câu hỏi dành cho anh Louis. Ngoài ra cũng còn một ý nữa mà quý vị vị đại biểu này cũng đặt ra, rằng là nếu như cái giá cao ấy, thì thường là cái tỷ lệ tính vào cái NDC quốc gia sẽ thấp. Cái điểm này có lẽ là chúng ta cũng sẽ cần được thảo luận thêm một chút. Như vậy có đạt được những cái mục tiêu cam kết cho quốc gia hay không? Xin mời những ý kiến bình luận thêm. Trước khi chúng ta sẽ còn một cái câu hỏi nữa mà tôi nghĩ rằng là anh vẫn còn nợ chị Thúy có một câu hỏi nữa. Đó là chúng ta sẽ dành câu hỏi đó ở cái phần kết thúc của webinar.
Mời anh có thêm những cái bình luận đối với câu hỏi này của vị đại biểu. Câu hỏi đã được dịch ở trên phần ở trong phần chat box ạ. Nếu anh muốn có đầy đủ thông tin của câu hỏi. Yes, thank you for the question, and Tong, thank you for explaining. So the question is quite a difficult one to answer because there's a few things that we need to cover. So on the NDC part, which is the second part of the question, NDC consideration only matters if Vietnam chooses to export Article 6 credits in some compliance markets or for other buyer countries. Today, this has not happened, so this is currently not an issue. Vietnam, as the policymakers in the room will be able to tell better than me, will have to consider where they have a NDC surplus that they can sell credits from. This is not really happening at the moment at large volumes, so it's not a huge consideration for now. Voluntary projects, the impact is happening in Vietnam, and there is no exporting of the what we call ITMOs, the internationally transferable mitigation outcomes. So from a voluntary perspective, everything I have discussed so far, these are private projects that happen in Vietnam where the emissions benefit stays in Vietnam and the revenue stays in Vietnam. So the transaction costs is purely private company to private company sale. And that could be a transaction cost from a broker or a seller of credits. And yes, some charge lots of money for this. Others, however, do not. So the transaction costs for the voluntary side is purely a business decision. The transaction cost from the Vietnam side for internationally transferred mitigation outcomes, this is a really real consideration for Vietnam. You have to consider how many credits we can sell to Article 6 markets, to international compliance markets, and what is the cost of these emissions. Typically, you would sell credits from, for example, forestry or cooking products and use that revenue, the money, to invest in decarbonization elsewhere. This is where the policymakers in this meeting and in the Vietnam government will have to consider what is our marginal cost in Vietnam. So what is a fair price? In some countries, they have a fixed price. In Ghana, for example, it's $10 or $7 for every credit. In other countries, it will depend on the type of credit and it will depend on when they are selling them. But again, this is still the beginning of Article 6 markets, so it's still being designed, and I can happily have another meeting with some of you on how we are helping governments calculate this cost. But to be clear, for voluntary and for all the projects that I have discussed today, there is no transaction cost other than the selling of credits through a seller. And then for the transaction cost for Article 6 credits, this is a very, very important decision that needs to be made by Vietnam policymakers. So I hope that was helpful, and sorry to the translators for all the technical words. Vâng, cảm ơn anh Louis và cảm ơn một cái câu hỏi cảm ơn một câu hỏi rất là khó như bình luận của anh Louis, nhưng mà rõ ràng là trong cái bối cảnh này đang hoàn thiện các khung pháp lý, hoàn thiện những cái quy định, thì chúng ta sẽ còn được lắng nghe tiếp, sẽ còn trao đổi tiếp ở trong những cái webinar sau nữa.
Thế còn bây giờ thì thời lượng của các webinar chúng ta cũng gần sắp hết rồi, và tôi xin muốn được quay trở lại một câu hỏi mà lúc nãy chị Thúy có đặt câu hỏi rất là rõ, nhưng mà chắc là chúng ta sẽ trở lại với câu hỏi của chị Thúy. Trong xuyên suốt bài trình bày chúng ta đã được lắng nghe định nghĩa thế nào hay là nhìn nhận cách hiểu thế nào về 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 chất lượng của tín chỉ carbon rồi. Chúng ta đã đặt đến chúng ta đã đưa ra những cái yếu tố liên quan đến loại hình, liên quan đến vị trí, liên quan đến các cái yếu tố về chất lượng của tín chỉ carbon. Câu hỏi đặt ra là vậy thì trong tất cả những cái yếu tố đấy, đâu là những yếu tố cốt lõi nhất mà một cái dự án carbon rừng cần thiết phải xem xét, cần thiết phải đáp ứng. Và vậy thì cái gợi ý nào từ anh Louis, từ anh Louis hay là từ chị Thủy cho Việt Nam trong cái giai đoạn từ nay đến năm 2030 đối với các cái loại hình dự án carbon rừng ở tại Việt Nam? Xin mời hai vị diễn giả, xin mời anh Louis và xin mời chị Thủy có thể chia sẻ các cái ý kiến của mình trước khi chúng ta có thể kết thúc webinar. Xin mời anh Louis trước. Big question, as always, Tong. Thank you very much. For the forestry sector specifically, we have to look at a few key points. First is, again, the demand side, and demand for forestry credits is growing and continues to grow. But as we explored, the quality is a key consideration. There's a question in the chat that actually answers this quite well, in my opinion. So again, sorry, I'm going to share my screen one more time. I promise this is the last time. For the forestry credits, here I have filtered by projects in Asia that are nature-based solutions. So they are forestry projects. And as you can see, the quality is quite mixed. We have A's, we have some triple B, which is good, some B's, which is okay, and then some low quality credits here. One of the key considerations, and this can be done from the policymakers, but it also has to be done by the projects themselves, is to look at the different types of risks. And one of the biggest risks, so here we're looking at the carbon breakdown. Projects do quite well in Asia in general, so that's not a problem. But as you can see, there is quite a lot of, there's quite a lot of risk in Asia for carbon projects to have low additionality and low permanence scores. So for Vietnam specifically, it is really important that we identify forest projects that need carbon revenue to be generated. If the forest is already protected or is at low risk, if there is another financing mechanism that is financing the plantation of new forests, then we must exclude these from our consideration, because buyers will look to high additionality to inform their buying. And if they consider that the credits the carbon credits are not justified, then they will not actually pay for those credits. There also needs to be consideration for the long-term impact of the project. So again, here we look at permanence, the long-term impact of the project. And there's a risk in Asia for projects and their long-term impact. So Vietnam project developers and policymakers need to understand that projects are not a one-time thing. They last over many, many years, and we need to correctly finance them and correctly protect them so that in 5-10 years' time, they don't get destroyed again. So there needs to be a long-term mentality in Vietnam about these forestry projects. And then lastly, on average, forestry projects in Asia, they do okay for community and biodiversity benefits, but there's much more improvement that is possible here. And so again, in Vietnam, we need to consider what is the fair treatment of
communities, how do we pay them correctly in these forestry projects? Because many of them will be impacted by the activity of protecting a forest or planting a new forest. And so treating these communities and the biodiversity in the project is critical if we are going to optimize the demand from buyers. So these would be some of the key considerations I would consider. We talked about other things such as pricing and demand preferences, but I would really make sure that community biodiversity is considered, that we have a long-term perspective on how we are protecting and ensuring these projects, and that we are justifying the financing of the projects. I'm not putting money as a buyer into a project that does not need carbon financing. So these would be my final considerations on what to think about for Vietnam. How do we have long-term sustainable impact on communities, biodiversity, and how do we make sure that the money is going to the right projects? Those are really critical. Some can be influenced by policy making. Some will have to happen at a project level. And again, that's where people like us can support if needed. So I hope that was helpful, and I hope it also answers one of the questions in the chat, which was where do we see projects in Asia typically fail? They typically fail on these 2 points here, long-term permanence and additionality. Rất cảm ơn anh Louis. Như vậy là tất cả những yếu tố làm nên cái chất lượng của tín chỉ carbon rừng thì chúng ta cũng đã đều điểm hết và chúng ta cũng đã đều trình bày rất là rõ. Vâng ạ, xin mời một cái bình luận rất là cốt lõi nào đấy từ chị Thủy. Không biết là chị Thủy có chia sẻ nào đối với cái mối quan tâm đến câu hỏi của chị Thủy không ạ? Cảm ơn anh Phong lúc nào cũng hỏi câu hỏi khó, giống như Louis nói. Thực ra là trong cái bài trình bày ngày hôm nay thì cái keyword mà Louis nói và nó cũng thể hiện khá là rõ trong bài trình bày của anh ấy, đấy là cái sự đa dạng trong cái cách tiếp cận của Việt Nam. Và nó đa dạng ở chỗ rằng là nhìn những cái thị trường khác nhau, bởi vì là nó không có một cái công thức nào apply chung cả. Chúng ta nhìn thấy là sự đa dạng cho cả thị trường quốc tế và thị trường Việt Nam. Chúng ta đa dạng trong các cái người mua, bởi vì là những nhóm người mua khác nhau và những cái gọi là có những cái characteristic của những cái buyer này nó cũng sẽ định dạng rất là khác nhau. Cái đa dạng hóa nữa là ở những cái giai đoạn khác nhau, bởi vì trong cái bài của Louis cũng trình bày rất là rõ ràng rồi là có thể trong một vài năm tới thì cái sự thiếu hụt trong những cái tín chỉ carbon của một số loại hình dự án mà hiện nay các cái quốc gia lân cận của chúng ta chưa có cái khả năng để bù lỗ vào những cái sản phẩm đó, thì chắc chắn là nó sẽ có tạo ra những cái ưu thế rất là đặc biệt cho Việt Nam. Và có lẽ là chúng ta cũng nhìn thấy ở đây rằng là trong cái bài trình bày của anh Louis thì có những cái loại hình dự án, ví dụ như là đối với cả những cái dự án của Blue Carbon chẳng hạn, rất là nhiều những người bên cũng chỉ thấy rất là nhiều tiềm năng, đặc biệt là ở trong một cái quốc gia của chúng ta là không có nhiều diện tích rừng, không so sánh được cái diện tích rừng rất là lớn đấy so với cả Indonesia chẳng hạn. Thì cái việc mà lựa chọn những cái loại hình dự án nào mà có thể đem lại lợi ích cho chúng ta tốt nhất, thì có lẽ là cái keyword ngày hôm nay mà muốn take away nó chính là cái sự đa dạng hóa trong cách tiếp cận, đa dạng hóa thị trường và ở trong những cái loại hình dự án, và đa dạng từng giai đoạn một của thị trường để đáp ứng cái sự nhu cầu cần thiết và ưu tiên để giúp Việt Nam có thể cạnh tranh hơn. Rất cảm ơn giáo sư tiến sĩ Thủy. Cảm ơn anh Louis. Như vậy chúng ta cũng đã được qua cái thời lượng chúng ta đã bị quá mất 10 phút rồi. Nhưng tôi tin rằng là mỗi đại biểu này tham gia chúng ta cũng đã nhìn thấy tất cả những cái điều mà các vị diễn giả cùng chia sẻ, cái sự đa dạng trong cách tiếp cận, những cái kinh nghiệm của Việt Nam khi tham gia rất sớm đối với cái câu chuyện về RED cộng và những nỗ lực hiện nay đang hoàn thiện cái khung thể chế pháp lý để có thể định hình và hình thành carbon rừng trong thời gian sắp tới. Chúng ta tin tưởng rằng ở Việt Nam cũng sẽ tham gia một cách tích cực và hiệu quả trong cái bức tranh chung rất là sôi động như vậy. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các vị khách mời. Xin rất là mong muốn được hẹn gặp lại các quý vị trong những cái buổi webinar tiếp theo. Xin cảm ơn anh Louis Booth, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Thu Thủy, xin cảm ơn chị Bậc Nghiêm Phương Thúy cũng đã dành thời gian cùng tham gia cùng đóng góp với chúng ta ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn. Cảm ơn anh. Thank you. Thanks Louis. Yeah, see ya. Thanks so much.
Xin cảm ơn chị Phương.